Good morning, students. Welcome to my class again, English for Senior High School. Still with me, Coach Ahmad Riwayadi. In this material, we are going to learn about a special animal, Black Mamba. This is the passage entitled Black Mamba we are going to discuss. There are 3 paragraphs in this passage. Let's discuss sentence by sentence. Let's start with the first paragraph. I have highlighted all the subjects of each sentence in this paragraph. Perhatikan yang saya kasih warna merah dan saya highlight warna kuning. Ini adalah subjek dari tiap-tiap kalimat yang ada di paragraf ini. Selanjutnya kita harus mengetahui mana predikat dari tiap-tiap subjek tersebut. Kalimat pertama predikatnya is. Kalimat kedua very. Kalimat ketiga 10. Kalimat selanjutnya is. Dan kalimat terakhir have been reported. Ini predikatnya. Setelah kita mengetahui mana subjek dan mana predikat, baru kita bahas. The Black Mamba is a venomous snake endemic to part of sub-Saharan Africa. Mamba hitam merupakan ular berbisa yang hidup khusus di kawasan bagian Sahara Afrika. Specimens vary in color from gray to dark brown, but not black. Jenis Black Mamba ini bervariasi warnanya, mulai dari warna abu-abu sampai coklat tua, tapi tidak berwarna hitam. Jadi namanya Black Mamba, tapi warnanya tidak hitam, tapi mulai warna kelabu sampai coklat tua. Juvenile Black Mambas tend to be lighter in color than adults and darken with age. Mamba hitam yang masih muda cenderung warnanya lebih terang dibandingkan yang dewasa, dan warnanya semakin menjadi gelap atau semakin warnanya tua seiring dengan bertambahnya usia. It is the longest species of venomous snake indigenous to the African continent. Mamba hitam ini merupakan spesies ular berbisa yang terpanjang, yang asli berasal dari benua Afrika. Major specimens generally exceed 2 meters and commonly attain 3 meters. Jenis Black Mamba yang sudah dewasa biasanya bisa melebihi 2 meter panjangnya, dan umumnya bisa mencapai 3 meter. Specimens of 4.3 to 4.5 meters have been reported. Bahkan pernah dilaporkan jenis Black Mamba yang panjangnya bisa mencapai 4,3 sampai 4,5 meter. Let's go to the second paragraph. Let's find the subjects and the predicates of each sentence. Most mamba species, the subject, the predicate is are. The Black Mamba is the subject, the predicate is. These, the subject, include predicate. It, the subject, the predicate is. It, the subject, the predicate is. It, the subject, the predicate is. Adult mambas, the subjects, the predicates, have. After we find the subjects and the predicates of each sentence, let's continue to discuss the content of this paragraph. Although most mamba species are tree-dwelling snakes, meskipun sebagian besar spesies mamba ini adalah ular yang tinggal di pepohonan atau hidup di pepohonan, the Black Mamba is not generally arboreal.
Mamba hitam ini biasanya bukan jenis binatang arboreal, yaitu bukan jenis binatang yang senang tinggal di pepohonan. Preferring lairs in terrestrial habitats in a range of terrains. Lebih suka tempat-tempat tersembunyi di habitat daratan, di berbagai jenis atau tipe tanah atau daratan. These include savanna, woodlands, rocky slopes, and in some regions, dense forests. Kawasan daratan ini meliputi savanna, kawasan hutan, lereng pegunungan yang berbatu, dan di sebagian wilayah atau kawasan yang berupa hutan yang lebat. It is a diurnal and chiefly an ambush predator, known to prey on hyrax, goose babies, and other small mammals as well as birds. Black mamba ini merupakan binatang siang hari, maksudnya aktif di siang hari, dan merupakan predator yang suka menyerang secara tiba-tiba. Known to prey on hyrax, terkenal memangsa hyrax. Hyrax itu sejenis kelinci gurun. Goose babies, ini sejenis monyet kecil yang ada di Afrika. And other small mammals as well as birds. Dan mamalia kecil lainnya, termasuk burung. It is also a pursuit predator. Mamba hitam ini juga predator yang suka mengejar mangsanya. In this, it resembles some other long, speedy, highly venomous species with well-developed vision. Dalam hal ini, Black Mamba mirip dengan spesies ular berbisa lain yang panjang, cepat, dan sangat berbisa, dengan kemampuan penglihatan yang luar biasa. Over suitable surfaces, pada permukaan yang sesuai, yang cocok, it is possibly the species of snake. Kemungkinan besar, mamba hitam ini merupakan jenis ular yang paling cepat, capable of at least 11 km over short distances. Capable of at least 11 km per hour over short distances. Bahkan mampu dengan kecepatan 11 km per jam pada jarak pendek. Adult mambas have few natural predators. Mamba hitam yang dewasa memiliki predator alami yang sedikit. Let's go to the last paragraph. As usual, let's find the subject and the predicate of each sentence in this paragraph. The mamba is the subject. The predicate, opens. It, the subject. The predicate is. Its venom, the subject. The predicate is. It, the subject. The predicate, attempts. Bite, the subject. Are, the predicate. After we find the subjects and the predicates of each sentence, let's discuss the content. In a threat display, dalam keadaan terancam, the mamba usually open its inky black mouth. Mamba ini biasanya membuka mulutnya yang berwarna hitam yang basah, seolah-olah bertinta. Spread its narrow neck flap and sometimes hisses.
mengembangkan tengkuknya yang kecil atau yang sempit, dan kadang-kadang mendesis. It is capable of striking at considerable range. Mamba ini bisa menyerang dalam jarak tertentu, and occasionally may deliver a series of bites in rapid succession. Dan kadang-kadang bisa melakukan sejumlah gigitan dalam tindakan yang cepat. Its venom is primarily composed of potent neurotoxins, which may cause fast onset of symptoms. Racunnya utamanya mengandung racun saraf yang berbahaya, yang bisa menyebabkan gejala awal dengan begitu cepat. Despite its reputation for being formidable and highly aggressive, like most snakes, meskipun reputasinya sebagai ular yang sangat mengerikan dan sangat agresif, sebagaimana sebagian besar ular, it usually attempts to flee from humans unless threatened and cornered. Ular ini biasanya berusaha menjauh dari manusia, kecuali dia merasa terancam atau terpojok. Not being proximal to humans, karena tidak begitu dekat dengan manusia, bites from the black mamba are not frequent. Gigitan dari mamba hitam tidak begitu sering terjadi. Now let's start answering question number 1. Question number 1. What does the first paragraph mostly talk about? A. The scientific name of the black mamba. B. The color of the black mamba. C. The record length of the black mamba. D. The size of the black mamba. E. The physical characteristic of the black mamba. To answer this question correctly, we have to be back to paragraph 1. Let's be back to this paragraph. And let's pay attention to this word. Kita perhatikan kata-kata ini. The black mamba yang kita bahas. Kemudian, vary in color. Bermacam-macam warnanya. Lighter in color. Warnanya lebih terang. The longest species. Spesies terpanjang. Exceed 2 meters. Panjangnya melebihi 2 meter. 4.3 to 4.5 meters. Panjangnya 4,3 sampai 4,5 meters. Dari ekspresi ini, atau dari kata-kata ini merupakan kata-kata kunci yang berisi tentang ciri-ciri fisik black mamba. Nah, dari isi paragraf 1 ini kita bisa menjawab pertanyaan nomor 1. After we discuss the content of the paragraph and find the keywords in the first paragraph, we are positive that the correct answer for question number 1, what does the first paragraph mostly talk about, is option E, the physical characteristic of the black mamba. Question number 2. The black mamba is quite distinct from most mamba species as A. It lives on the trees. B. Its habitats are in a range of terrain. C. It hunts its prey at night. D. It has very poor vision. E. It is a very slow-moving snake. To answer question number 2 correctly, let's be back to paragraph 2. This is paragraph 2. Coba perhatikan kalimat pertama yang berwarna merah. Although most mamba species are tree-dwelling snakes, the black mamba is not generally arboreal, preferring lairs in terrestrial habitats in a range of terrains. Ada kata-kata kunci pada kalimat pertama ini, yaitu apa? Tree-dwelling.
tinggal di pepohonan. Ya, meskipun semua jenis atau spesies mamba ini tinggal di pepohonan, berarti umumnya ular mamba itu tinggal di pepohonan. Tetapi black mamba ini not generally arboreal. Biasanya tidak suka tinggal di pepohonan. Jadi ini yang membedakan black mamba dengan jenis mamba lainnya. Kemudian kata kunci berikutnya, in terrestrial habitats. Dia lebih suka pada habitat daratan atau habitat yang ada di tanah. So, from this sentence, we will answer question number 2. Based on the first sentence in the second paragraph, we will answer question number 2 correctly. The black mamba is quite distinct from most mamba species, as the correct answer must be option B. Its habitats are in a range of terrain. Question number 3. What do the black mambas feed on? Feed on means memangsa atau memakan. A. Other species of snakes. B. Other diurnal animals. C. Other small mammals. D. Other tree-dwelling animals. E. Other venomous predators. To answer question number 3 correctly, let's be back to paragraph 2. Paragraph 2. Let's pay attention on the sentence in red. Perhatikan kalimat yang berwarna merah ini. It is diurnal and chiefly an ambush predator, known to prey on hyrax, bush babies, and other small mammals as well as birds. Nah, dari sini kita tahu apa sebenarnya yang dimangsa atau dimakan oleh black mamba, yaitu hyrax, sejenis kelinci gurun. Bush babies, ini monyet kecil yang ada di gurun di Afrika. And other small mammals as well as birds, dan juga mamalia kecil lainnya termasuk burung. From this information, we'll answer question number 3 correctly. Question number 3. It is easier to answer question number 3 now. What do the black mambas feed on? Of course, the correct answer must be option C, other small mammals. Question number 4. It is implied in the second paragraph that the black mamba A is a nocturnal animal. Nocturnal itu artinya binatang malam. Lawannya diurnal. B is not a poisonous animal. C moves quite slowly. D slithers very fast. E bites people very often. To answer question number 4 correctly, let's be back to paragraph 2. Let's pay attention to the sentence in red. Over suitable surfaces, it is possibly the species of snake capable of at least 11 km per hour over short distances. Perhatikan kata kuncinya. The species of snake. Ya, pada permukaan yang sesuai, kemungkinan black mamba ini merupakan jenis ular yang tercepat yang bisa mencapai kecepatan 11 km per jam pada jarak dekat. Now let's be back to the question number 4. Now it's easier to answer question number 4 correctly. It is implied in the second paragraph that the black mamba, of course the correct answer is option D, slithers very fast, bergerak atau merayap dengan cepat. Question number 5. Not being proximal to humans, the underlined word is synonymous with A, close to, B, far away, C, dangerous, D, important, E, different. To answer question number 5 correctly, let's look up our dictionary. Proximal. Proximal. Adjective. Proximal means close to something, dekat dengan sesuatu.
See the example in the sentence. Trees which stand proximal to other trees create density. Pepohonan yang tumbuh dekat dengan pepohonan lainnya menciptakan kelebatan. Question number 5. Not being proximal to humans means not close to humans. Well, students, thank you very much for joining my class. Always open this channel.